Welcome to EMR Physics. I am Raju. 10th Science la Unit 4 Electricity la Numerical Problems la Problem number 2 பார்க்கலாம். A 100 watt electric bulb is used for 5 hours daily and 460 watt bulbs are used for 5 hours daily. Calculate the energy consumed in the month of January. ஓகே, இந்த ப்ராப்ளமில் நமக்கு என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கங்கிறத ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிக்கலாம். கிவன் இந்த ப்ராப்ளத்தில் 2 பல்ப் யூஸ் பண்ணுறதா கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பல்ப் 1ன்னு எடுத்துக்குவோம். இந்த பல்ப் 1னுடைய பவர் வந்து 100 வாட். ரெண்டாவது பல்பினுடைய பவர் வந்து 60 வாட். எத்தனை பல்ப்னா நம்பர் ஆஃப் பல்ப் இஸ் 4. இந்த 2 பல்புமே 5 hours டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதா கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம். பவர் ஆஃப் ஃபஸ்ட் பல்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 watt. டைம் ஆஃப் யூசேஜ் is equal to 5 hours daily. 5 hours. Number 2. அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பவர் ஆஃப் த செகண்ட் பல்ப். பவர் ஆஃப் செகண்ட் பல்ப். பவர் ஆஃப் செகண்ட் பல்ப் is equal to 60 watt. நம்பர் ஆஃப் பல்ப் எத்தனை அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பல்ப் வந்து நம்பர் ஆஃப் பல்ப்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 4. ஸோ 4 பல்ப்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் எடுத்து எழுதிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பல்பும் டைம் ஆஃப் யூசேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஆஃப் யூசேஜ் பர் டே இஸ் டெய்லின்னு கொடுத்துருக்காங்க, தட் இஸ் த பர் டே யூசேஜ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு 5 hours. அடுத்து நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த கொஸ்டின் இஸ் calculate the energy consumed in January. What is the energy, electrical energy consumed in January? This is the question. Okay. Now what is the formula we are going to use? Formula to be used. Energy consumed is equal to power into time of usage, time. So power டைமால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு எனர்ஜி கன்சியூம்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம். So now let us calculate what is the energy consumed by the first bulb in one day அப்படிங்கிறத முதல்ல கண்டுபிடிப்போம். So energy consumed by the first bulb, அதாவது 100 watt bulb, first bulb in one day is equal to ஃபஸ்ட் பல்பினுடைய பவர் எவ்வளவு 100, எவ்வளோ டைம் யூஸ் பண்ணுறோம் 5 hours. ஸோ 100 into 5 is equal to 500. பவர் வந்து வாட்டில் இருக்குது, இங்கே வந்து டைம் வந்து நமக்கு ஹவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எனர்ஜி கன்சியூம்னுடைய யூனிட் வந்து வாட் ஹவரில் நமக்கு கிடச்சிருக்குது. கொஸ்டினில் வந்து எனர்ஜி கன்சியூம்டு இன் கிலோ வாட் ஹவரில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த வாட் ஹவரை நம்ம கிலோ வாட் ஹவராக லாஸ்ட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். யூனிட் கன்வர்ஷனை டோட்டல் பவர் கன்சியூம்டு எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டு அதை வந்து நம்ம கிலோவாட் ஹவராக லாஸ்ட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் த எனர்ஜி கன்சியூம்டு by the second bulb.
what is the energy consumed by the second bulb அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பல்ப்னுடைய வாட் வந்து 60, டைம் ஆஃப் யூசேஜ் வந்து 5. இந்த 60 வாட் பல்ப் எத்தனை பல்ப் யூஸ் பண்ணுறோன்னா 4 பல்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எனர்ஜி கன்சியூம்டு பை த செகண்ட் பல்ப் எத்தனை செகண்ட் பல்ப்பு 4 செகண்ட் பல்ப்ஸ். ஸோ 4 செகண்ட் பல்ப், therefore number of bulb is 4. So this is the energy consumed by the 4 second bulbs. Number of bulb is 4 in one day, which is equal to 60 into 5 into 4. So இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 6 5 are 30, so 300. இந்த 0 ஆட் பண்ணோம்னா 300 4 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 1200. So 1200 watt hour. So this is the total power consumed by the 60 watts bulbs in one day. So now what is the total energy consumed in one day னு பார்க்கலாம். Total energy consumed in one day, which is equal to energy consumed by the 100 watt bulb plus the energy consumed by the 60 watt bulbs. So what is the energy consumed by the 100 watt bulbs? That is equal to 500. What is the total energy consumed by the second bulbs? That is 60 watt bulbs. We are having 4 60 watts bulbs. Therefore this is equal to 1200, and the total power consumed will be 1700 watt hour. So this is the energy consumed in one day. Question என்ன கேட்டிருக்காங்க, what is the energy consumed in the month of January? So energy consumed in January is equal to the energy consumed in January is equal to what is the energy consumed in one day and what is the total number of days in January, that is 31. So if you multiply these two, we will get 52,700 watt hour. ஸோ கொஸ்டினில் வந்து நமக்கு கிலோவாட் ஹவரில் கேட்டிருக்காங்க எனர்ஜி கன்சம்ஷனை. அதனால் இதை 1000ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து கிலோவாட் ஹவரில் நமக்கு எனர்ஜி கன்சியூம்டு கிடச்சிரும். ஸோ எனர்ஜி கன்சியூம்ட் இன் January in kilowatt hour is equal to 52,700 1000ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். If we divide, then we will get 52.7 kilowatt hour. This is the answer for the given problem.